So today on Serious and Silliness, I'm back to IFBB professional interviews, and I have one of Brazil's top professional bodybuilders, William Martins. But also, I got Jason Carlos, and Jason is going to be helping me out because English is William's second language, and Jason speaks Portuguese, so it makes the language barrier that much easier, and we're going to get it going. So what happened was, I'm a big fan of bodybuilding, and in Brazil, everybody knows Rafael Brandão, right? And in the US, everybody knows Rafael Brandão. So I'm watching the Caribbean Pro, and I'm like, who the fuck is this guy? Holy shit. And then I looked you up, and then I looked you up on Instagram. And I was like, all right, this guy, I've never heard of this guy, but this guy looks like he's about to like really bring the heat. He's going to kill some dreams because this guy looks good. And I had the pleasure of actually pulling up your picture so that everybody could see. This was you at the Caribbean Pro last year. And this is the picture I saw, and I went, I got to get this guy on. So anyway, what's happening, William? Jason? Eu só estava a perguntar aí o que é que what's happening, o que é que se passa, como é que está tudo? Não, mas não vai traduzir a pergunta inteira dele ali ou a gente começa daqui? Ele disse, ele encontrou você. Ele encontrou você no Brasil. Você está, apareceu só, apareceu assim de noite, you're blowing up, está a crescer muito no Brasil, e ele tinha que pôr você no show dele. Qual que é o show? O que está agora no podcast. Ele tinha que falar com você. Ele está contente a falar com você. Entendi. É só para explicar agora o que é que você anda agora a fazer. Esse ano começou a temporada no Arnold Brasil, e agora a gente está 12 semanas, que ele acabou mudando a data, né? Foi para o dia 29 de abril, esse dia 22. E na sequência eu pretendo ir para os Estados Unidos e fazer mais alguns shows lá. Ainda estou decidindo quais, mas provavelmente vai ser New York e mais algum ali nas proximidades de data ali. Tem que analisar certinho. E você disse quando é que você vem para aqui, para Nova York? É maio daí. Acho que é 21 de maio, New York. Okay. So you're saying the 21st of May is coming to New York? Oh, you're going to do the New York Pro. Okay, nice. I'll most likely be there. Good, you can tell him. Ele disse que it's my first time doing a translation. Thanks for getting with me. Ele disse que ele certeza vai estar lá com você. Ah, que legal. Fico feliz com isso. So, ele é de New York? No, where are you from? You're from Jersey, right? Yeah, we're in Jersey. Yeah, ele é de New Jersey, mas é perto, é tudo perto. Legal. The New York Pro is always in Jersey anyway. Como? The New York Pro is always in New Jersey anyway. But this year it's going to be in New York, or? No, New Jersey. It's going to be T-Neck. It's going to be New Jersey. Yeah. Ele disse que você vai aqui a New Jersey, não Nova York. É Nova York, eu acho. Não, ele disse você vai aqui ao show que chama-se New Jersey. What was it called again, the show? They call it the New York Pro. It was always in New York, but the last few years they put it in Jersey. Ok, so o show que você vai vir ele chama-se New York Pro, não é? Isso. Mas ele disse este ano vai ser em New Jersey. Ah, tá. Não sabia dessa informação. Eles ainda chamam-se o New York Pro, mas vai ser aqui em New Jersey, aqui perto da nossa casa. Ah, tá. Não sabia que tinha mudado o local. É tudo perto. Daqui até Nova York é meia hora. Ah, tá. Yeah. So please, muda pouca coisa. When did he turn pro and how old is he? So, quantos anos é que você tem e quando é que você foi cresceu para pro? Eu tô com 32 anos, eu me tornei pro com
30. Okay, so he's been pro for about 2 years. He's 32 years old now. Okay. And what pro shows has he done besides the Caribbean Pro that I saw him at? E qual outros shows é que você fez antes? Você fez o Caribbean Pro. Quais outros shows é que você já fez? Eu me tornei profissional em 2019, né? Mas aí por conta da pandemia em 2020, eu não consegui competir por causa dos shows cancelados e adiados. Então eu tentei fazer a preparação o ano inteiro, mas acabei não conseguindo competir nenhuma vez. Então eu estreiei no ano passado mesmo. Eu fiz o Porto Rico e o Portugal Pro. Portugal? Fiz esses 2 shows. Isso. Oh, so he's done 2 so far. He's done it. He was supposed to be more shows, but obviously the way that we're living nowadays with the whole pandemic and everything, a lot of them had to get canceled, unfortunately. All right, so he did the Caribbean Pro and the Portugal Pro, and how did he do? Portugal Pro. E como é que você fez nesses shows? No Porto Rico eu fiquei em 7º e em Portugal eu fiquei em 3º. Puerto Rico, he was in 7th, and in Portugal, he was in. Qual é que foi? Terceiro em Portugal? 3º, isso. And 3rd place in Portugal. Oh, wow, okay, yeah. I thought you should have did better in the Caribbean Pro, but who was 1 and 2 in the Portugal Pro? Quem é que foi número 1 e número 2 em Portugal? O número 1 foi o André Presti e o número 2 foi o Tim Busted, aquele alemão baixinho lá. Did you understand that? No, who did he say? Who won? Who was it? Number 2, número 2, qual é que foi? Diz o nome? Tim Busted. Tim Busted? Not sure. Germany. Oh, Germany. he's a German bodybuilder. Okay, all right. And then, número 1, qual é que foi? André Presti. Oh, Italia. yeah. I've been trying to get him on because he's from Italy. He's Italian. So that'd be easy to get somebody to translate. Yeah. Let's see. Cigar. Relax, cigar. Yeah. Okay, so you did those 2 shows. So you're doing the New York Pro in May. And what other shows are on your radar? What other shows you doing this year? Quais outros shows é que você vai fazer este ano? Primeiro é o Arnold Classic Brazil, né? Arnold Classic Brasil, daí vou New York Pro. Very nice. Aí tô pensando em fazer o Califórnia, que é na sequência. So he's going to do one there and one in California. So he's doing the Cali Pro, the New York Pro, and the Arnold Classic in Brazil. Is that what he said? Yeah. Yep. Okay. Yes. All right. So this year we should definitely see you out there. Then we should definitely see your name because your physique is top tier quality. You could tell it's top tier quality. All you had to do is do a couple of shows in the U.S. and your name is going to be out there. There's no question about it. Who's your coach? Who are you working with? Quem é que está a treinar você? A parte de nutrição e ergogênicos é o Cris Aceto, né? E a parte de treino é aqui do Brasil, que é o Fabrício Pacholoc. So you're working with Chris Aceto. Is that what he said? That's what he said. Yeah, Chris Aceto. Chris Aceto is probably, if not the best, one of the best trainers. So he's definitely in good hands. But doesn't Chris Aceto also work with Rafael Brandao? O seu treinador também trabalha com o Christoph Brandao? Isso, trabalha com o Rafael Brandão. Rafael mesmo. Brandao. Yeah, he does. Okay. So how do you think you're going to do with the Arnold? Because I know Rafael dropped out of the Arnold US and now he's doing the Arnold Brazil. What did he drop out of? He dropped out of the Arnold Classic US and now he's doing the Arnold Classic Brazil. So o Rafael não está a fazer aqui o Arnold Classic na América, agora está a fazer só no Brasil. Eu acho que ele não vai mais para o Ohio, né? Ele vai fazer só o Brasil. Vai. Como é que você acha que você vai fazer aqui na América, agora que ele não está a fazer o competition aqui? Não entendi, desculpa. Como é que você acha que vai fazer aqui você vai para aqui para a América fazer o competition, não é? New York, Mas como é que você acha que vai ser? Você não vai ao Arnold Classic aqui? Não.
Oh, he's Só no not coming to the Arnold Brasil. Classic over here. Oh, he's not doing the one in Brazil. He's doing the one in Brazil, nothing over here. Yeah, but my question was Rafael Brandao is doing the one in Brazil, and he's not doing the one in the U.S. So how do you think he's going to do against Rafael in Brazil? Ah, eu estava a perguntar como é que você acha que você vai fazer com o Rafael no Brasil. Ah, vamos pra cima, né? Let's go, baby. That's what I like to hear. All right, good. Coming It's up on war. top. He's going to go on top. All right. Well, I'm a fan of the big mass monster bodybuilders. I was always a fan of those guys. The Ronnie Coleman's, the Dorian Yates, the Marcus Rules. I was always a fan of the big dudes. Rafael Brandao has this very aesthetic, streamlined, beautiful physique. It's apples and oranges. It's totally different. What do you think the judges are going to go for in Brazil? Because I know when he does the Cali Pro, they usually tend to go toward the aesthetic physiques. But in New York, they usually tend to go to the mass monsters. How is it in Brazil? Você acha, como é que você vai em Brasil, aqui na América os judges que, fazem quando vocês estão no stage, Ele quis dizer que acho que ele quis dizer que alguns jurados gostam de freak, né? Mais tamanho, e outros jurados gostam de uma linha mais estética, né? Acho que ele pediu como que os jurados aqui do Brasil são, né? É isso? Isso é verdade. Os jurados, não é? É diferente aqui na América do que no Brasil. Eles aqui gostam mais de não é assim, grande é mais physique aqui na América. O que é que você acha que os jurados aí no Brasil apontam mais? Cara, é que daí, às vezes, que nem no último Arnold, por exemplo, foi a Sandy que veio arbitrar. Era uma jurada americana, né? Então, esse ano eu não sei se vai vir alguém dos Estados Unidos arbitrar ou vai ser os jurados aqui do Brasil. Mas se for só os do Brasil, eles preferem mais estético do que volume. So he's saying in Brazil they go more towards the aesthetics. So, but what he is also saying is the judges that were in Brazil were from America. Oh, I didn't know that. Okay. Yeah. Okay. Right. A lot of the judges that were there were from America. Arnold, the judges Sandy on the last. No último Arnold foi a Sandy, a central. Como é que você o quê? No último Arnold Classic que teve, a árbitra central foi a Sandy, que é a árbitra do Olympia. Oh, he's saying the last one that he went with the Arnold class was actually the judges from the Olympic. Oh, okay, good. That's definitely good, because the Olympia they usually want the guy the biggest, hardest dude on the lineup. They like the aesthetics, but they usually, from my experience, they usually go for the biggest, baddest motherfucker on the lineup. Yes, I agree. Percebe? Os guys do Olímpico gostam mais dos maiores, mais fortes da linha. Ask him how tall he is, how much does he weigh on stage? O que é a sua altura e quanto é que você pesa? Eu tenho 1,80 e peso 125 quilos. Quanto? 125. No palco, né? No palco, yeah. So he's 180? No way. Yeah. No, not pounds. He's talking about height. So whatever that translates to, we don't do that kind of math. He's talking about 180 kilograms. No, height. Keller. I don't fucking know. Jesus Christ. All right, and 125 kilograms. Oh, on stage is 125 kilograms. Yeah. What is he off season? E quando você está no palco, quanto é que é? 140, 145. 140, 145. Okay, so he is 125 kilograms to pounds. So that's, wow, he's 275 on stage? Holy shit, that's a big boy. 275 libras
quando está no palco. And how tall is he? E a altura é 1,80 metros, não é? Isso. So 1.80 meters, whatever that comes out to. All right, let's see. 1.8. There we go. So you're almost 6 foot. You're about 5'11". Give or 5 take. pés, 11 inches, tá bem. 11 polegadas. 5 pés, 11 polegadas. So I mean, you're a big dude. You have the width, right? You got the width. You have the V taper. You have the legs. You're working with Chris Aceto, so you come in shredded, hard as nails. There's no question about that. What do you think? What did you have to work on this offseason? What was your weakness? O que é que você teve que fazer quando estava a fazer quando você não estava no palco? O que é que você fez para treinar? O que é que foi? O que é que era o mais? O que é que era mais? O que é que você precisava trabalhar em mais? O que os jurados passaram, né, de feedback para a gente, foi que precisava melhorar as minhas duas poses frontais, para melhorar o V-taper, né? Então as pernas precisariam abrir mais e sair um pouco mais de dorsal também, nas poses de frente só. As outras poses eles falaram que estavam muito boas, mas eu precisava melhorar essas duas para conseguir bater de frente com os tops daí. Só era mais o V-tape e as pernas. Isso. So you had to work more on his V-taper and his legs. Okay, yeah, all right. Well, I mean, from the legs really aren't too bad from what I could tell. And I mean, who doesn't have to work on that V taper? But he's a young dude, and you're a young guy, and it's gonna happen. So, who else is gonna be in, as of what you know right now? Who else are you competing against in the Arnold Classic in Brazil besides Rafael Brandao? Quem é que vai mais estar no palco com você no Arnold Classic no Brasil? Eu acho que todos os brasileiros pro. Pretty much all the Brazilians pro. Well, the only two I know, and I think the only two on anybody's radar is him and Rafael. Unless there's guys that are just like, coming out of the woodwork that we don't know about. Ele só sabe de vocês os dois, Rafael e você. Ele não sabe mais ninguém que está aí no Brasil. Se ele quiser, eu posso passar uma lista depois dos nomes para ele conhecer, mas eu acho que a gente tem aproximadamente uns 10 IFBB Pro na categoria Open aqui. 10 pessoas do Brasil. Isso. Okay. Se ele quiser, eu passo os nomes para ele. He said he'll be more than happy to pass a list over to you. All right. Yeah. All right. You're going to be watching the Arnold Classic US in a couple of weeks. Você vai estar a ver o Arnold Classic aqui da América em umas semanas que vem? Não vou ir. Eu estou focado na minha preparação. Só você vai ver, se você está a ver, não é para vir para aqui, é só a ver. Vou acompanhar sim, estou acompanhando ali. Yeah, of course he is. Yeah, me too. I'm going to be doing a live stream when I watch it. And my sister's 20 minutes from there. Oh, really? Yeah, she lives right there in Ohio. Oh, that's cool. Yeah. Who does he think he's going to win? Who's going to win? Quem é que você acha que vai ganhar? Eu acho que o Curry. Yeah, Curry. Definitely. Yeah, everybody thinks Brandon is going to win. What guys do you think are going to break the top three? You think any of the new young guys, the new young blood coming up, is going to break the top three or the top five? Do pessoal novo que está a entrar neste desporto, quem é que você acha que vai partir os cima de 5? Do Arnold Classic ou do Olympia? Ele está falando. Do Arnold Classic you're talking about here in America. Do Arnold Classic aqui na América. Eu acho que o Reagan Grimes está fazendo um trabalho muito legal com o Milos, né? Tenho percebido uma evolução muito boa dele ali. E tem aquele outro rapaz, eu não consigo lembrar o nome, que era acho que é do Matt James, que também está muito bem. Eu acho que eles vão surpreender nesse Arnold Classic, só que eu não consigo lembrar o nome dele. É o Matt James? Is that a name? Matt James? É um atleta do Matt. Um atleta dele, eu não lembro o nome. He doesn't remember the name. E o que era o primeiro nome que você disse? Reagan Grimes.
Let's see. Arnold Rhymes. Reagan. Yeah, Regan Grimes. Reagan Rhymes. Yeah, I think so. Let's see. We got William Bonac, Max Charles, Brandon Curry, Samson Dowda, Regan Grimes, Steve Kuklo, Cedric McMillan. Oh, there's a Fabio Rezende. He's Brazilian. Justin Rodriguez. Fabio é brasileiro? Fábio Giga. Fabio Giga. Yeah. Brett Wilkins and Hakeem Williams. That's going to be the lineup. So, yeah, I would have to say either Regan Grimes or what was the other kid's name? Brett Wilkins. I think either Regan Grimes or Brett Wilkins are going to break the top 5. Those are going to be the guys coming up. And Samson Dowda. But I think it's going to be Curry and Steve Kuklo. What do you think? Eu acho que vai ser o Curry e o Steve Kuklo, que vai ser 1 e o 2. Eu acho que vai ficar entre o Kuklo, o Curry e o Bonac, né? O top 3 ali, né? Yeah, Confidence. Yeah, that's probably. You think those two are also going to be in the top 3, correct? Yeah, I think Kuklo and Brandon will be 1 and 2. It's just my opinion. Yes. I think Bonac. This is like kind of do or die. He hasn't looked his best in the last couple of shows. If he doesn't, he's got a shot of really falling off if he doesn't bring the full package this time. Who was it? Kukla? No. Bonac. Bonac, William Bonac, yeah. Eu acho que ele tem uma grande. Se não, como é que eu vou dizer? Ele acha que não vai. Isto é a última vez que ele pode estar on top. Ele tem que, para ser forte. Ou senão ele vai cair de cima do top 5. Uhum. O Hakeem também é muito bom, né? Se ele entrar num condicionamento bom, ele briga ali pelo top 4, eu acho. O Hakeem Williams. Como é que ele chama-se? Hakeem Williams. Hakeem Williams. Yeah. He thinks he's going to be up around the 4. Yeah, Hakeem Williams. If Hakeem Williams comes in condition, if he comes in shredded, yes, he could win. Yes. But it's like a coin toss. Sometimes he comes in shape, he looks amazing, and he beats everybody. Sometimes he comes in and he's soft, and who knows what happens. But he's got the ability to win if he comes in shape. Se ele para ser forte, ele tem a boa possibilidade de ganhar. Mm-hmm. Okay, so are we hoping that you do the Arnold Classic next year? Here in America? The Arnold Classic? Here in America? Yeah. Você acha que para o ano você vai para aqui fazer o Arnold Classic na América? Se eu receber o convite, com certeza. If he gets the invite, he definitely will. Yeah, the Arnold Classic US, that's the only show where they actually you have to be invited. Oh, really? Yes. Yeah, and the Olympia you have to win, which is you have to win a show to get to the Olympia. So that's my next question. If he wins one of those 3 shows, will he do the Olympia this year? Se você ganhar daqueles 3 competições no palco, se você ganhar, você vai fazer. What was that show called? He has to win either the New York Pro, the one of the 3 that he's doing, the New York Pro, the Arnold Classic, or the California Pro. Se você ganhar daqueles 3 que você vai fazer este ano, você aparece aqui a fazer o Olympia para o ano. Vou fazer esse ano ainda, se eu conseguir a vaga, com certeza. If he wins, absolutely. All right, good. What about, I think if you could also qualify, if you come in second, like I think, was it 2 or 3 times in a row? Something like that, you could do the Olympia. Will you go to the Olympia on that, qualifying that way? Se você ganhar 2 vezes segundo prêmio, você vai aqui na América, porque é preciso, ele está a dizer no Olympia, se você ganhar 2 vezes em segundo grau, você pode também fazer o Olympia. Por pontuação, né? Yeah. Mas se eu conseguir a vaga, eu vou. Diferente se for por ponto ou... It doesn't matter if he's going to come in first or if he comes in second twice, he's definitely going to do it. That's his goal. Good. All right. Preciso construir uma carreira, né, dentro da Pro League, né?
Então, como eu estou começando, meu nome ainda não é conhecido, né? Yeah. Então é importante para mim ser visto. So he's just trying to do whatever he can to get his name is not really out there yet, but he's trying to do anything he possibly can to get his name more out there. Good. Well, tell him that I am going to pay Google to push this video in the States and in Brazil to get as many views as possible. And I'm going to be at the New York Pro when he wins, and I want an interview at the New York Pro when he wins. Ele está a dizer que este vídeo ele vai pagar o Google para pôr o seu nome aí onde possível, e quando você ganhar, ele também quer interview com você aqui. Não, com certeza, a gente faz pessoalmente daí a segunda entrevista. He said absolutely. All right, thank you. When he'll be there, more than happy to have an interview with you. All right, great. I will definitely be there. So, William, I will be at the New York Pro. I will see you at the New York Pro. I don't know who the lineup is yet, but I'm sure you're going to do fine. You'll probably win. You got all the tools to win. And thank you for doing this. And after you win the New York Pro or one of those other shows, I definitely, even though I'm going to interview at the New York Pro, I want you back on the podcast. Right. Ele está a dizer, você tem tudo possibilidade para ganhar the New York Pro, e quando isto terminar e os campeões, você sai fora do palco, ele quer outro interview aqui, como estamos a fazer aqui agora. Ele quer outro. Mas ele agora vai tentar puxar o seu nome até mais possível. Não, eu agradeço muito aí pela oportunidade, pelo esse carinho, e eu vou trabalhar muito duro para ganhar esse New York e a gente fazer essa entrevista aí como campeão. He said thank you so much for having him on the show, and that he's going to work as much as he possibly can to have that interview that you just asked for, and he'll be more than happy to be on this show here again. All right, great. William, thank you very much. I appreciate you coming on, man. Have a good night, and I will see you soon, and good luck to you this year. Boa sorte e obrigado por tudo. E ele está contente de ver você fazer competition. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre comigo. Vamos, o que puder, divulgar mais o teu trabalho e teu canal. Pode contar comigo e vamos para cima. Vamos trabalhar. Sounds good.